తిన్న వెంటనే మరి అవును బాగుంది అని పెట్టొచ్చు కదా అట్లీస్ట్ మెసేజ్ అన్నా. ఇప్పటి నుంచి పెడతా ఫోటో తీసి. ఓకే, ఉమ్. ఒక్కొక్కటి తీస్తా కదా, ఒకటి తీస్తా. సంవత్సరం కోసం పెట్టినావు కదా, ఎవ్రీ 2 months ఒక పిక్చర్ పెడుతుంది. ఓకే, దీని పేరేం పేరు? ఆ, వచ్చింది కదా. ఎందుకు యూట్యూబ్ ఇప్పుడే ఎందుకండి ఆ? సరే చాంటింగ్ చేద్దాం. యూట్యూబ్ లో ఎందుకు ఇప్పుడే లైవ్ ఎందుకు? చాంటింగ్ చేద్దాం అని అయిపోయింది పాట. తిన్న వెంటనే చెప్పొచ్చు, తిన్న తర్వాత చెప్పొచ్చు, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ తర్వాత కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. యా ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. యా ఐ హావ్ టేస్టెడ్ దిస్ ఇట్ అండ్ couple of times I used it and I have given to some devotees here in the ashram. Everybody likes it. One Prabhu, when I come here, I told him to keep my letters, whatever letters comes to this address, temple address, on my name. లైవ్ తీయండి, లైవ్ తీయండి. Please keep on me. That devotee is is a boy only, youngster only, 25, 26, 27. Very good. He respects me and he asks me many questions and I will explain him sometimes. Very nice. Okay, I'm sharing Prabhupada picture and then we'll chant. Problem. Nobody perfectly looks. Pratidi. It's okay. Like, సరేనా? జగద్గురు శిల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఈ ఫోటో పెట్టుకొని చూద్దాము, 2 రౌండ్లు చేద్దాము. అంటే 8 అవుతుందేమో, 808 ఏమో. ఓకే, మాట్లాడిన with the time is so quickly running out. Very well. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత సాయి నమో నారాయణ రామ రామ హరే హరే కృష్ణ ఉత్తరాఖండ్ కృష్ణ స్వామి రామ నమో విష్ణుపాయ కృష్ణ కృష్ణ ఉత్తర భక్తి హరే స్వామి కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 చరణ విశేషం భాష జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే శ్రీవాసవి హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ హరే హరే రామ హరే హరే రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే రామ కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ రామ హరే హరే రామ కృష్ణ రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే రామ కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే రామ కృష్ణ రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ రామ కృష్ణ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ రామ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ హరే 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 రామ కృష్ణ హరే రామ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna. Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare స్టార్ట్ Ram చేయనా అమ్మ? Hare Krishna అయిందా టైం నాది ఒక రౌండ్ అయింది. ఓకే స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రాజు ప్రభు దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ బాబు దండం. మీరు హోస్ట్ తీసుకోండి నేను రీక్లెయిమ్ చేసుకున్నా మీరు కెన్ యూ టేక్ యువర్ హోస్ట్ యాక్సెస్ పోస్ట్ యాక్సెస్ లేకున్నా లేదు స్క్రీన్ షాట్ ప్రాబ్లం లేదు. సరే సో మీన్ వైల్ ఐ సెర్చ్ ఫర్ దట్ పేరా నేను వేదాబేస్ మీరు చూస్తారా మీరు చదువుతారా ఫస్ట్ కెన్ యూ నేను ఫైండ్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ ఓపెన్ యూ రీడ్ రీడ్ ఐ విల్ రీడ్ 10 minutes. ఓకే యా మెసేజ్ పెడదాం గ్రూప్లో. ఆ డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ కూడా పెట్టు, అట్లా పేరాగ్రాఫ్ పెట్టినా ఓకే, బట్ యూఆర్ఎల్ పెడితే డైరెక్ట్ క్లిక్ చేయొచ్చు కదా. ఇండియా రీవిజిటెడా? ఓకే. Class I started. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మమ జ్ఞానాతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నితిన్ నామినే. నమస్తే సారస్వతే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసారి గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే.
हरे राम हरे राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमनन्दायते गिरिराज कृपातमहावन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं श्री चैतन्यम् ईश्वरम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्वमगमय स्मरे पुण्डरीकाक्ष सभाख्याभ्यन्तरं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्यवाचक्षुराततं सद्विप्रासो विपन्यो जागृहं ससमिन्दते विष्णुं यत्परमं पदम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। Hare Krishna, are you able to see my screen? This is highlighted one. ఇక్కడ హైలైటెడ్ నుంచి చదవాలా లేకపోతే అయిపోయింది అది? లేదు చదవాలి. We need to read. ఓకే. జగద్గురు శిల ప్రభుపాద్ కి జై. బిఫోర్ దట్ ఒక్క నిమిషం. గుర్తుపెట్టుకోలే ఫౌండర్ ఆచార్య ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఓకే మీరు మళ్ళీ నేను తర్వాత మీరు షేర్ చేయండి. ఓకే ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జగద్గురు శిల ప్రభుపాదని? బై కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఎవ్రీ డే విత్ హిస్ బుక్స్. By come in contact with his books, we are with Srila Prabhupada. Prabhupada himself claimed, actually, Srila Prabhupada himself claimed that next 10,000 years I am going to live in my books. I am there. I am with all of you. అట్లా రాసిపోయిండు గోలోక్ బృందావన్. యాదే ప్రభుపాద హైతో తాబే కి హైతో జీవన వహిత కిసే. యాదే ప్రభుపాద హైతో తాబే కి హైతో జీవన వహిత కిసే. నితాయ గౌరేరా అపార కరుణ కిరీట సకల దేశే. నితాయ గౌరేరా అపార కరుణ కిరీట సకల దేశే. యది ప్రభుపాదనైతో హరికి హైతో జీవన వహిత కిసే. पाश्चातेरयत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. पाश्चातेरयत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. कादेर उद्धर करिबाले मन हेनकोन दयानिधि. कादेर उद्धर करिबाले मन हेनकोन दयानिधि. यदि प्रभुपाद हइतो तबे की हइतो जीवन बहित किसे. राधे रानी काटे कौन जाना आसी विलहित हरि राम. राधे रानी काटे कौन जाना आसी विलहित हरि राम. सबाया जीव रूपे गदिते तादेरा के हायता आगुया. सबाया जीव रूपे गदिते तादेरा के हायता आगुया. यादे प्रभुपाद हवे की हईता आना बहिता किसे. यदि प्रभुपाद हईतो तबे की हईतो जीवन बहित किसे. देश देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने. देश देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने.
रथयात्रादे महोत्सव सब शिकायत कौन जाने। रथयात्रादे महोत्सव सब शिकायत कौन जाने। यादे प्रभु पाग्रहित आबे किहित एगी मानवहित इसे। यादे प्रभु पाग्रहित आबे किहित एगी मानवहित इसे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। यदि प्रभुपाद तबे की हईत जीवन बहित इसे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। Please read translation one by one. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Tomorrow remaining 4 will complete. Okay. 1, 2, 3, 4. Please read one devotee and meditate upon that. Okay. Very nice. Gratitude. How can we how can we how can we how can we show our gratitude towards Srila Prabhupada? Meditate upon this. Be grateful. Read Prabhu. Read. Yeah. Hare Krishna. Can I read from you? Yeah, read Prabhu. But me internet ఏమో మరి ఎందుకో Yes, Prabhuji. ఇంటర్నెట్ ఓకేనా మీది? నేను రౌటర్ దగ్గర ఉన్నా ప్రభుజీ. అంటే మీకు విజిట్ ఓకే నో? ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఓకే. అప్పుడు దూరం ఉన్నారు. కంటిన్యూ ప్లీజ్ ప్రభు. If Srila Prabhupada had not come, what would have had happened? How would we have passed our lives? Who else would have distributed the unlimited mercy of Lord Nityananda and Lord Gauranga all over the world? నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంకా ఎవరు? బి యాక్టివ్ ఇన్ ద కాల్. హరివు. నెక్స్ట్ Hare Krishna Prabhuji. ఎవరు జన సఫన్ ప్రభు. ప్రభు Which other compassionate person would have endeavored to deliver the miscreants, sinful, impersonalistic, and voidistic people in the West? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. Who else would have come to distribute Harinam to them? Who else would have come forward to transfer them into civilized being? అదర్వైజ్ ద్విపాద పశువు అయిపోతాం మనం. ద్విపాద పశువు. జగద్గురు శ్రీ ప్రభుపాదకి జై. He made us a proper human beings, at least by reading his books. Chandramal Prabhu, I'm seeing. Lalit Mohan Prabhu also there. Hare Krishna. Anybody, please read. Last one, fourth one. Hare Krishna. Pure smile, Jagat Guru Srila Prabhupada. Pure smile. I intentionally put, okay? Whatever smiley pics. Okay. Fourth one, Chadran Prabhu. Who else would have taught them how to worship the deity form of Lord Hari day and night with Aarti and Kirtana, and how to conduct Rath Yatra and other grand festivals? Thank you. Thank you, thank you so much. These are the nice meditations before start reading Srila Prabhupada Lilamrita. So we'll continue there. Yeah, actually in entire globe, I follow the sun model. In the software industry, we have a theme, we have working style, like follow the sun model. Follow the sun model. అంటే ఇండియాలో ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు యుఎస్లో నైట్ అయింది. సిమిలర్లీ మొత్తం ఈ ఆరతి అనేది, డైటీ వర్షిప్ అనేది ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇండియాలో, రైట్? ఇండియాలో నడుస్తుంటది రకరకాల ప్లేస్లలో. కీర్తన్స్, వర్షిప్ అయిపోయింది ఈ మార్నింగ్ నుంచి యుఎస్ లో అయిపోయింది. రకరకాల ప్లేస్లు, టైమ్ జోన్, డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్.
Actually, entire world, all the places, major of the places, main places, ISKCON temples there. Recently, one of our congregation member went to Nairobi, Kenya. Dasharaj Prabhu. Very interesting, huh? So that's a beauty. Jagadguru Srila Prabhupada. Uh, That's the only hope, and we are very fortunate. I feel myself very fortunate actually. All these many years connected to different temples in US. It's because of Srila Prabhupada Marasi. Otherwise, no hope. Kind of American cities full of Yes, we all Prabhuji, know we are very fortunate, Prabhuji. what is full of things in America. Everything full uh, distractions. But still, uh, we are very fortunate. He has made temples everywhere. Thank you so much, Srila Prabhupada. Ki Jai. We'll continue. Okay. Now you can share, Amma. Huh? I will read from there. న్యూయార్క్ సిటీ కోల్డ్ మంచిగా అక్కడ కొద్దిగా కొంచెం వామ్ వెదర్ నుండి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొద్దిగా బాడీ సెట్ అయ్యట్లే ఇంకా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైం. బట్ శీలా ప్రభుపాద చూడండి, న్యూయార్క్ సిటీలో టెంపుల్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ సెంటర్ 26 సెకండ్ అవెన్యూ చలిలా. చూడండి, డిసెంబర్ టైం అంటే ఫ్రీజింగ్ టైం, కంప్లీట్ ఫ్రీజింగ్ టైం. స్నో పడుతుంది. మొన్న పడేది, మా పిల్లలకు వీడియో కాల్ చూపించిన స్నో పడుతుంది ఇక్కడ. ఇంకా పడే ఉన్నది ఇంకా ఈ క్రిస్మస్, ఈ ఇంకా ఈ జనవరి ఎండ్ వరకు మధ్య మధ్యలో స్నో పడుతుంది. మొత్తం ఫ్రీజింగ్ ఏరియా. అట్లాంటి దాంట్లో శీలా ప్రభుపాద అన్న నడుచుకుంటూ వెళ్ళి వాకింగ్ మొత్తం మొత్తం కవర్ చేసుకొని బాడీని డివోటీస్ వాకింగ్ కూడా వెళ్ళింది ఆ టైం అందులో కూడా, ఆ ఫ్రీజింగ్ దాంట్లో కూడా పిక్చర్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. క్యాప్ పెట్టుకొని కోట్ వేసుకొని. he has given actually he has given for all of us blood and sweat in the form of purports, in the form of his books, in the form of his temples, in the form of his uh, letters, lectures, conversations, మార్నింగ్ వాక్స్. చదవడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ డివోటీస్. సో మెనీ థింగ్స్. ఏది చదివినా కూడా కొత్తగానే ఉంటుంది మళ్ళీ. ఏది చదివినా బికాస్ దీస్ ఆర్ స్పిరిచువల్ టాపిక్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎటర్నల్, నాట్ లైక్ ముండైన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఇట్ ఈస్ ఎటర్నల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ విచ్ కనెక్ట్స్ టు సుప్రీం లార్డ్ కృష్ణ. సో ఎప్పుడు తీసినా అది కొత్తగానే ఉంటుంది అది. అరే ఈ లెక్చర్ నేను విన్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ కొత్త సమ్ న్యూ పర్స్పెక్టివ్. అది కృష్ణుడే, బికాస్ ఇట్స్ ఎటర్నాలిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సో మెనీ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుపాద్. లెట్ మీ కంటిన్యూ. కొంచెం ప్లస్ చేస్తావా? ఇది కొంచెం పెద్ద స్క్రీన్. అక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ 3 డాట్స్ పైన ఎక్స్ కింద, పైన ఎక్స్ కింద 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. తెలియకపోతే లెట్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాదు, స్క్రోలింగ్ కాదు. సరేలే, ఇట్స్ ఓకే. పైన అయ్యో ఇక్కడ ఉంటుంది. నేను ఇట్స్ ఓకే. టైం ఇస్ గోయింగ్. ఇట్స్ ఓకే. నేను ఒకటి చూపిస్తానండి, తర్వాత మీకు యూ కెన్ లర్న్ లైక్ దట్. ఓకే. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మన బ్రౌజర్లో కొంచెం స్క్రీన్ పెంచుకోవాలని, కొంచెం ఫాంట్ పెంచుకుంటే చదవడానికి రీడబిలిటీ మంచిగా ఉండాలనుకుంటే ఇగో ఇక్కడ చూడండి, నేను చూపిస్తున్నా. 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈడ 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 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 డాట్స్లో జూమ్ అని ఉంది. ఇక్కడ ప్లస్ కొట్టుకుంటే 150, 170 ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు మన రీడబిలిటీని బట్టి. 50 అందుకే. సో లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దెన్ ఓవర్ టు యూ. నువ్వు అక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని పెట్టుకో, కొంచెం అందరికి చదవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. కొంచెం పెద్ద లెటర్లు ఉంటే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది మంచిగా. Srila Prabhupada envision this is a 27th chapter of web version of Leelamrita first volume 27th chapter. Srila Prabhupada envisioned an American house, a place where
to Sanskrit, Bengali, and Hindi, so that Hello, your voice is like it's disturbing. Horrible. internet is fluctuate అయినట్టుందమ్మా. Sorry. Okay, this is another thing. Our family had a good friendship with this Srila Prabhupada disciple, Gaur Sundar Prabhu. We met many times in Fort Walton Beach when I was working at Pensacola, Florida. We went there. So recently, this Prabhu left his body in Alachua, Florida. He left his body. Gaur Sundar Prabhu. We can see that picture in the next time. I will show video. Oh, so he has requested his disciples to continue his work. He trained already, but he is not feeling well. Now he has given the task to complete. So, but he hoped that some of his leading men, like Brahmananda, Hayagriva, and Raya Rama, would come to India, obtain property. He wrote on September 9, "It is not possible for me to look after the affairs of the American house." వాయిస్ క్లియర్ ఉందా లావణ్య? ఇప్పుడు ఉంది, పర్లేదు. ఇప్పుడు ఉంది. ఇంకొక 2 ఇచ్చిస్తాను. నేనే ఎక్కువసేపు మాట్లాడేది. ఇంకో నెక్స్ట్ ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లు చదివి ఇస్తాను డివోటీస్. థ్యాంక్ యూ. Prabhupada decided to ask one of his god brothers, Swami B.H. Bon Maharaja, to accommodate some students from America at his Institute of Oriental Philosophy. Swami Bon Maharaja's institute was a provincial college of about 300 students located in Vrindavana and affiliated with Agra University. It was what is known in India as a degree college. An institution geared toward improving the economic condition of its graduates by making them eligible for better jobs. When Srila Prabhupada and Kirtananda visited Swami Bon Maharaja at the Institute of Oriental Philosophy, Swami Bon received them in a clean parlor finished with chairs, couches, and radio. Swami Bon, wearing leather slippers, shorts visible through his thin dhoti, and an ironed shirt with brass studs, appeared suave and sophisticated. Excuse me. An educated man with straight, neatly parted graying hair, although a resident of Vrindavana, in the 1930s, he had spent several years in England, where he had been received by members of the royal family and had lectured at a number of colleges. But he had aroused no lasting interest. When Prabhupada had been struggling alone in New York in 1965, he had returned to Swami Bon asking for help, but Swami Bon had not responded. Even now, as Prabhupada told him of the work in America, Bon Maharaja didn't have much to say, but he was interested in the prospect of Americans coming to live and study at his institute. Foreign students would enhance the prestige of the institute in the eyes of the government. He said the students could possibly be accommodated free of charge. Hare Krishna. Thank you, devotees. You can share. Hare Krishna. చేస్తున్నా. Is it visible? Yeah. Visible. అది చూసిరా ఆప్షన్ 3 dots చూసిరా? చూసా పెట్టా, మరి పెద్దగా మళ్ళీ స్క్రీన్ లో ఫిట్ అవ్వదు. మాధవ్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓన్లీ వన్ మాతాజీ ఇస్ దేర్. సో మాధవ్ మాతాజీ. Hare Krishna Mataji. Yeah, Dandavad Pranam Mataji. Yeah, you can start. Yeah.
We are reading Srila Prabhupada Leelamrita from chapter 27. Okay. Revisit to India, part 1. Yes, Mataji. Yeah. Encouraged by the meeting with Bon Maharaja, Prabhupada wrote several letters to his disciples, inviting them to come and study Sanskrit. If you want to learn Sanskrit, there is ample opportunity in this institute. We had some preliminary talks, and it is hopeful that Swami Bon can give us some land for our own building. But even so, arrangements can be made with the existing facilities so that there would be no difficulty for the students who come here to study Sanskrit and the Goswami literature. It's a good opportunity for our students, and I shall be very glad to learn how many of you desire to come. Should I continue, Mataji? Continue, Mataji. Yes. On Janmashtami Day, August 28th, Srila Prabhupada awarded the order of the sannyasa to Kirtananda in a ceremony in the Radha Damodara temple. Kirtananda thus became Srila Prabhupada's first disciple to become a sannyasi. Kirtananda Swami, during the initiation, hundreds of visitors were present observing the birthday of Lord Krishna, and many of them came by to congratulate the young sannyasi. Someone said he looked like Lord Chaitanya. Srila Prabhupada wrote, "He will be going back to the States very soon to begin preaching work with the greater vigor and success. In the meantime, I shall try to utilize this white sannyasi for recruiting some members in India." Early in September, Achyutananda arrived in Delhi. A Hindu lady gave him 5 rupees and he took the train to Mathura, where he got directions to the Keshavaji Gaudiya Narayana Maharaja, a friend of Prabhupada's, took Achyutananda under his care, and after showing him the hall where Prabhupada had taken sannyasa in 1959, put him on a bus to Vrindavana with an old gentleman for an escort. Accompanied by this escort, Achyutananda arrived by rickshaw before the Radha Damodara temple. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Yeah. Raji Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Yeah. Yeah, Thank you Achyutananda for walked. sharing Kirtanananda's Brahmananda's Maharaj pictures, Prabhuji, yesterday. Yes, Mataji, because while reading, we need to know Yes. who is this Yes. person. He is the first sannyasi, it seems. Yeah. Yeah, Kirtananda. Hmm. Yeah, Achyutananda walked into the Prabhupada's room and fell prostrate at his feet. Oh, Prabhupada posted at his feet. Oh, Prabhupada said, "You are here." When Achyutananda, who is Achyutananda, Mataji? Only he is a Westerner or he is a local? Vaishnare అనుకుంటా ప్రభుజీ లేకపోతే ఢిల్లీకి వచ్చిండు కదా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఓన్లీ కీర్తనంద వచ్చారు కదా మాతాజీ ప్రభుపాద ఎనీథింగ్ టు యాడ్ ప్రభుజీ ఏంటి మాతాజీ అచ్యుతానంద ప్రభుజీ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఎవరు అంటే లేదు ఆయన కూడా వచ్చింది ఇండియా నెక్స్ట్ టైం అంటే సెపరేట్ గా వచ్చింది మాతాజీ ఇక్కడ దాకా అయితే ఫస్ట్ కీర్తనానంద ఒక ప్రభుపాదతో ఒక కీర్తనానంద ప్రభుజీ వచ్చారు ఇప్పుడు సన్యాసి తీసుకున్నారు కదా మరి అచ్యుతానంద ఎవరు అని అడుగుతున్నారు వచ్చింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశారు కదా సో మళ్ళీ సంస్కృత్ నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ అది ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి రండి అని అన్నారు కదా అంటే వచ్చారు భాను ప్రభుజీ మహారాజ్ భాను మహారాజ్ ప్రభుజీ అచ్యుతానంద కాదు ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ లో సాంస్క్రిట్ నేర్చుకోవాలంటే రండి అని అంటే ప్రభుపాద ఇన్వైట్ చేస్తే ఈ అచ్యుతానంద ప్రభుజీ వచ్చారంట భాను మహారాజ్ యాక్చువల్లీ ప్రభుపాద యొక్క ఈక్వల్ కంపానియన్ Achyutananda walked into the Prabhupada room and fell prostrate at his feet. Oh, Prabhupada said, "You are here." When Achyutananda looked up, he saw that Swamiji had a 5-day beard and was wearing only one piece of cloth wrapped around his waist from behind, crossed over his chest, and tied behind his neck. Prabhupada smiled, apparently in good health. Kirtananda Swami also Kirtananda Swami also greeted Achyutananda and showed him his new danda. For Achyutananda, the most wonderful thing about Swamiji in Vrindavana was the simplicity of his life. Although he
In New York, Swamiji had worn simple robes. He had always been regal, a guru, but here he lived very simply and humbly. Once, when he sat down on the veranda outside his room to wash his hands, his body instantly became Hare Krishna Mataji. His body instantly became covered with flies. Kirtananda and Achutananda were always being bothered by the flies. This was the rainy season, but Prabhupada scarcely noticed them and sat quietly washing his hands. Kirtananda and Achutananda agreed that Swamiji wasn't just another Vrindavana Babaji. There was no one else like him. Certainly, Gaurachanda Goswami, proprietor of the Radha Damodara temple, wasn't like Swamiji. He wore thick glasses and could barely see. And when Kirtananda and Achutananda went before the deities in the temple, Gaurachanda Swami asked loudly, "So, how do you like him? Which one do you like the best?" "I like them all," said Achutananda. "I like the big one on the big one on the end there," said the priest, pointing in a offhand manner at the deity of Krishna. "It looks a bit like General Chaudhary." The Swamis boys exchanged books. What kind of guys are these? And went they back Swamiji for an explanation. Thank you. Thank you, Prabhuji. Yeah. Sapan Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yeah, Hare Krishna Prabhuji. They are caste Goswamis, Prabhupada explained. The original Goswamis, such as Jiva Goswami, who established the Radha Damodar temple, had engaged householders to worship the deities. As these caste Goswamis were descendants of the first householder pujaris. Prabhupada explained that the caste Goswamis were the proprietor of the temple and they maintained the temples and ran the deity worship as a business to support their families. Several years ago, each of the deities now on the altar had his own temple, land, income, and priest. But for economy, the Goswamis had sold the property, reduced the opulence of worship, and amalgamated the deities. There were many other interesting characters. The old widow Sarajini with bald head and shika, and collused bare feet, who slept in a room by the gate of the temple and swept Swamiji's kitchen and washed his clothes. Panchudas Goswami, the temple's proprietor's son, who always chewed pan and went around sleepy-eyed in a silk dhoti with a red embroidered border. The dark old Babaji who came at night, who was constantly laughing and who made sandalwood paste for Swamiji. The local herbal doctor, Vanamali Kaviraja, who presided, brightly smiling from behind a desk in a tiny chamber filled from ceiling to floor with little bottles, and a famous Pandita who visited Swamiji and wore a gold-linked tulsi necklace and diamond rings. All of these persons were devotees, residents of Holy Vrindavana, but no one was like Swamiji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Yeah. Rashmi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Yeah, Dandavat Pranam. You can read, Mataji. Yes, Mataji. Kirtanananda Swami even became disappointed that no one else in Vrindavan was like Swamiji. In the land where everyone was an Indian and everyone was a devotee, Swamiji was still unique. No one else was so simple, so grave, so able to penetrate through falsity, so attractive to
so attractive to the heart or so absolutely attached to Krishna. No one else could lead them. If Kirtananda Swami and Achyutananda were doubtful about some of the residents of Vrindavan, some of the residents of Vrindavan were also doubtful of them. Even a European hippie couple wandered into Vrindavan one day. Achyutananda accompanied them to some of the temple, but at the Ranganath temple, they were refused entry. Achyutananda told Prabhupada, who replied that that's because you went with those fools. When Prabhupada walked in the streets, people regularly nodded to him with respect, saying Dandavat Maharaj. But they were cautious about accepting his American followers as Vaishnavas. Should I continue, Mataji? Yes, Mataji. You can continue. Srila Prabhupada accompanied by his two disciples again visited Swami Bon. Riding to Swami Bon's institute by rickshaw, Prabhupada told Achyutananda that Swami Bon had started the institute as an academy of Vaishnava studies but had affiliated with Agra University because the institute had not been bringing in any money. Now Swami Bon had money, but the institute had become an ordinary school devoid of spiritual value. As Srila Prabhupada and his disciples sat in Swami Bon's parlor, Bon Maharajas made it clear that although he would not donate land for Prabhupada's American house, Prabhupada's student could come and study at his institution. Achyutananda, he suggested, could be the first one. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Sirisha Mataji, Hare Krishna. Raji Prabhuji, Chautara, Sirisha Mataji. Yes, she is busy, Mataji now. Nilima Mataji. Nilima Mataji, Hare Krishna. Lalit Mohan Prabhuji. Yes, Swami Bon then took them to the main building to visit a class and session. Instead of seeing Panditas and Brahmacharis studying Sanskrit, as they had expected, Prabhupada's disciples saw boys with thin mustaches and giggling girls. Prabhupada lectured and then asked Kirtananda to play the Hare Krishna record. After a few minutes, Bon Maharaj told Kirtananda to stop the record. Yeah. After a few minutes, Bon Maharaj told Kirtananda to stop the record. But Kirtananda, seeing Swamiji enjoying the record, let it play. Achyutananda, we walked around the place and I thought, this is just a mundane school. I don't want to go here. If I could learn Sanskrit and live at Radha Damodar temple, then I could have a nice time in India. They continued their tour of the facilities, and after seeing the dormitory, Prabhupada doubted whether his American disciples could endure the austerity and the academic studies. It seemed that one of the two boys was always sick. First, Ketanananda Swami had gotten dysentery. Then, something had been wrong with Achyutananda's stomach. Then they had both been exhausted from the heat. On the whole, Srila Prabhupada wrote to Rupanuga in New York. The American boys who come here become first depressed. So I do not know how far our American house in Vrindavan will be successful. His boys were not particularly studious or austere. Besides, both Kirtananda Swami and Achyutananda had developed a definite dislike for the rector of the Institute of the Oriental Philosophy. And Srila Prabhupada obviously had reservations about the place. You can go and study there, Prabhupada told them, but don't live there. Live at Radha Damodar temple and go. You can get a bicycle and go there. Thank you, Mataji. Yeah, complete Jain Prabhuji. Yeah. Gradually, the idea of immediately acquiring an American house in Vrindavan began to dwindle. Prabhupada needed his own place for his disciples, and that would take time. Thank you, Mataji.
అమెరికన్ హౌస్ అంటే ఇప్పుడు అమెరికన్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఉండడానికి ప్రభుజీ ఫర్ లైక్ కంఫర్టబుల్ అదేనా ఫెసిలిటీస్ మాతాజీ. ఫెసిలిటీస్ బట్ వాళ్ళు ఉండడానికి ఫెసిలిటీ అంటే హీటర్ కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ ఉండాలి కదా, ఏసీ ఇవన్నీ పెట్టేలాగా అనమాట. బట్ దట్ ఇట్ సో మచ్ ఆస్టారిటీ ప్రభుజీ, కీర్తనానంద అచ్యుతానంద ప్రభుజీ. మాతాజీ ఆ రోజులు కాదు మాతాజీ, ఇప్పుడు మా అన్నయ్య ఇక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడ మన అదేంటిది మనం బృందావన్ వెళ్ళిన స్టార్టింగ్ లో అది ఉంటుంది కదా పెద్దది, తెలిసే ఎదర రాధా బాన్ బిహారీ ఉంటుంది తెలుసా మీకు, వెనకాల కుసుమ్ సరోవర్ తెలుసా మాతాజీ? స్టార్టింగ్ ఎస్ సో దెర్ ఇస్ రాధా బాన్ బిహారీ రైట్, వనవిహారి వనవిహారి అక్కడ మాతాజీ ఉంటారు ఒకరు. సో వెన్ ఎవర్ దట్ మాతాజీ గోస్ టు Europe, na, she is from UK body. She is having UK body. Yes. So she will go every summer. So my brother and his friend, from Pune goes to serve the temple. ఇప్పుడు కూడా మాతాజీ my brothers will get dysentery or they will get hospitalized. One of them will get hospitalized. అందుకని ఇద్దరు వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆ 3 months అట్లానే ఉంటుందండి. Even today మాతాజీ, not of that is of 70s we are speaking now. But in 2024 also it's like that only. సో మీ బ్రదర్ ఆ 3 months అక్కడ సర్వ్ చేస్తారా ప్రభుజీ మాతాజీ యూకే వెళ్ళినప్పుడు? yes మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళలేదు బట్ టిల్ 2023 హీస్ గోయింగ్. ఇప్పుడు గోసేవ పెరిగిపోయింది అతనికి, అందుకే ఈసారి వెళ్ళలేదు అనమాట. నైస్ బీట్ బ్యాగ్స్ ప్రభుజీ, స్టిచ్చింగ్ బీట్ బ్యాగ్స్. She is very strict also in many things. She is very liberal to anyone outside, but inside she is that strict. అది బీట్ బ్యాగ్స్ స్టిచ్ చేస్తారు మాతాజీ ఓన్ గా వన్ బిహారీని. Everything she does is personal మాతాజీ. That's how we have some of them ప్రభుజీ. I remember she's very nice. No, she would give my brother and my brother's friend also. She considers them like their own, what I say, small brothers. So she would give them personally any letters written or anything done personally. Yes. It's not like from the factory she bought and she gave. No, she'll never do that. Yes ma'am, yes Prabhuji. I remember her. Yes, nice devotee. I'll read. Anybody left to read Haribol, Prabhuji's and Mataji's? And want to read Haribol? Anybody left to read? First round? I'll read. With regular meditation, messages, rest and the heat of Vrindavana, Prabhupada felt himself recovering. By mid-September, he declared himself 90% fit to return to the United States. He predicted that he would be back there by the end of October. B.R. Sridhara Maharaja, Prabhupada's godbrother, whose ashrama was in Navadvipa, West Bengal, wrote to invite Prabhupada to spend 1 month of Kartika with him at the ashrama and join him his Vyas Puja celebration. Srila Prabhupada liked the idea of going to the holy land of Navadvipa, where Lord Chaitanya had spent his early years, and seeing his godbrother. He also wanted to visit Delhi again and inquire about printing his books. Swamiji Achyutananda asked, when you go to Navadvipa, am I supposed to stay here in Vrindavana and study? Don't you want to see the birthplace of Lord Chaitanya? Prabhupada asked. Achyutananda did, and Prabhupada, Kirtanananda Swami and Achyutananda left Vrindavana together and returned to the Chippivada temple in Delhi. For Prabhupada's 2 disciples, life at the Chippivada temple was hard. Delhi was blazing hot and lacked the charm of Vrindavana. There was water for only 2 hours a day, early in the morning, and that also only on a slow trickle. They would fill 2 clay jugs for Prabhupada's room and several buckets for his bath and their own. And then there would be no water for the rest of the day. A mongoose ran freely through the building. Do they eat snacks? Achyutananda asked. They eat snacks, said Srila Prabhupada.
they eat garbage, they eat anything. Prabhupada, who regarded the heat, the lack of water, and even the mongoose as a normal, was undisturbed. Several young Indian musicians in the adjacent room regularly played cinema music on their electric organ, bongo drums, and electric guitars, rehearsing for a dance. Prabhupada tolerated it. Sri Krishna Pandit praised Prabhupada's work in America and his English translation of Srimad Bhagavatam. As manager of the Chippivada Radhakrishna temple, the secretary of an active Hinduism society, Sri Krishna Pandit was interested in spreading Hindu Dharma, and therefore he wanted Prabhupada to speak at the nearby Gauri Shankara temple, one of Delhi's most popular Hindu temples. Prabhupada agreed to go and take with him Achyutananda. Kirtanananda Swami had already left for the West on August 22nd. Yeah, we'll do. Yeah, Nilima Mataji, Chautara, Hare Krishna. She left, huh? Okay. Yeah. Chandramali Prabhuji, Hare Krishna. Chandramali Prabhuji, Hare Krishna. Is my voice audible? Mataji, I'm traveling. Yes, Mataji. Mataji, I'm in traveling. I cannot read, Mataji. I'm just in hearing mode only. Okay. Yeah. Rashmi Mataji? Yes, Mataji. Krishna. Yeah, you can read. Yes, the Gauri Shankar temple was on Chandi Chowk. After a short walk through some of the busiest, most congested street of Old Delhi, Prabhupada and Achyutananda removed their shoes at the door and entered the temple. The main deity was Lord Shiva, but there were many others: Ram, Durga, Kali, Radha, Krishna, Hanuman. The crowd stood before the elaborate altars, viewing and petitioning the various deities. Achyutananda had learned about demigod worship from Prabhupada at 26 Second Avenue. According to Bhagavad Gita, demigods fulfill only material desire and are therefore worshipped by the less intelligent. A Vaishnava, Prabhupada had said, respect the demigod. In fact, he respects all living beings, even the ant. But he worshipped only the Supreme Personality of Godhead, Krishna or Vishnu. This one also. Yes, Achyutananda had already seen firsthand that impersonalists were misleading Indians to disavow the personal form of God and accept all method of worship as equal. Most Indians had no clear understanding of Bhagavad Gita or Krishna. Achyutananda kept this in mind as Prabhupada led him in bowing down before a few of the demigod altars. Then Prabhupada brought him before the deity of Radha Krishna. Just see, Prabhupada said, Krishna is just playing his flute. As for the demigod, someone is holding bows and arrows, someone is holding clubs, someone is holding weapon, but Radha Krishna are just dancing and Krishna is holding flute. So he is the Supreme Lord. Yes, Mother. Thank you. Thank you, Mataji. Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna. Yeah, just a second. Yes, highlight chesna work chadavandi. Yeah. In one large room, a heavy-set man with a great white beard and wearing flower garlands sat on several pillows. Many people stood staring at him. He remained Achyutananda Santa Claus. Swamiji, who is that? Achyutananda asked. Some yogi, Prabhupada replied indifferently. The main lecture hall had a large painting of Lord Shiva on the wall and was crowded with people, women in colored sarees and many of the men in bright turban. Amid such a welter of rituals and worship, Achyutananda felt protected by Swamiji. They sat on the dais and Sri Krishna Pandit introduced his friend Bhaktivedanta Swami to the crowd. Srila Prabhupada spoke in Hindi for about an hour. Walking back to Chippivada,
Achyutananda wondered why Swamiji had gone to speak at a place with hodgepodge worship. But without his asking, it occurred to him that Swamiji was willing to speak about Krishna anywhere to anyone. Hadn't he come to New York City, and what could be more hodgepodge than New York's Lower East Side? Thank you, Mataji. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mataji. Kinchan Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Yeah, Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, you can read, Prabhuji. Sitting on the veranda outside this room, Prabhupada could see the huge domes of the Jama Mosque in the early evening sky. One evening, as Prabhupada sat softly chanting japa, and as Achyutananda, who had not yet memorized the Gayatri Mantra, sat nearby reading it to himself, a Hindu gentleman came and conversed with Prabhupada. Achyutananda soon finished the Gayatri Mantra and sat listening to his spiritual master talk in Hindi to the unknown gentleman. Achyutananda could catch only a word here or there. Some mention of Ayurveda medicines, addresses, Indian names, cities. They talked for an hour, and Achyutananda wondered who this man and was who could speak so long with Swamiji. When the man left, Achyutananda asked Swamiji, was he your god brother? Prabhupada said no. Is he a Swami? Prabhupada said no. Is he your relative? No. Well, who was her? He is my friend. Prabhupada answered emphatically. Continue, Prabhuji. Yeah. Sometimes Prabhupada's visitors would bring donation of cloth or fruits or even complete cooked meals in metal tiffins. One visitor, a middle-aged woman who had heard Prabhupada speak at the Gauri Shankar temple, came to the Prabhupada's office in Chippiwada requesting initiation. Prabhupada spoke with her, agreed, and had Achyutananda prepare a small fire sacrifice. At her initiation, he gave her the name Mukunda Dasi. She came daily to clean Prabhupada's room, and when she saw that his wooden peg sandals were broken, she brought him new one. Yeah, thank you, Prabhuji. Thank you. Yeah, Sapan Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Yeah, Hare Krishna. Chandrasekhar had known Prabhupada for several years and was supposed to have been a secretary, but he was a drunkard. Prabhupada suspected him of having stolen from his mailbox more than 2,000 rupees during the past 2 years. Prabhupada's Chippiwada address was listed in his magazines and books, and people had been sending money for books and back to Godhead subscriptions. Even in the past 2 months, Prabhupada's disciple had written that they were enclosing money in their letters, but Prabhupada never found any. One day he caught sight of Chandrasekhar in the building and asked him, "Where is my mailbox key? I believe you had it. You have it," Chandrasekhar replied. "Or maybe Sri Krishna Pandit has it." Chandrasekhar was drunk. "Swamiji," Achyutananda said angrily, "maybe we should make a police case." Prabhupada shook his head, "No." Continue, Prabhuji. Well, Achyutananda said, "If he is not punished by the law, then in his next birth, Krishna will punish him." "That's true," Prabhupada agreed. Chandrasekhar looked fearfully from Prabhupada to his American disciple. "There's only one thing to do," Achyutananda said. "Shall I call the police?" "No," Prabhupada said. "I forgive him." Yet only a few days later, Prabhupada's record player disappeared and Prabhupada suspected the drunkard Chandrasekhar. Prabhupada brought Achyutananda with him to his bank, the Bank of Baroda, to exchange some American currency. As they were about to enter the door, the guard refused them entry, thinking they were sadhus come to beg. Prabhupada was angry. He spoke loudly in Hindi to the guard, an old man with a shotgun, a big strap of bullets, and a shabby semi-official uniform. "I have an account here," Prabhupada protested. Finally, the guard allowed them to enter. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Yeah, Raju Prabhuji, చదువుతారా?
Hare Krishna Mataji. Yeah, చదువుతామా. Chowtha. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంది Mataji? Yes. Yeah, Prabhupada went to state to the manager. Went to state to the manager and complained. Do you think Prabhupada said, because I am a sadhu, I am to be regarded as a beggar? Prabhupada told the man of the organization in America and his account in the Bank of Baroda. The manager apologized and reprimanded the god. One day, Prabhupada sent Achyutananda to certain restaurant. If you want to see varieties of Indian food, Prabhupada said, tell the man you want 10 rupees of sweets and 10 rupees of salty preparations. That is called misti and nimaka. And just to see the varieties, Achyutananda was sick and couldn't imagine eating of lot of sweets. But he stopped by the restaurants and looked. When he returned to the temple at Chippivada, he told Prabhupada that he had seen the food, although he couldn't eat it. Yes, but just to see the varieties, Prabhupada concluded. And he explained how Krishna consciousness was personal and full of varieties, not dry. Another American disciple joined Prabhupada, Ramanuja, from Hyde Ashbury. He had been initiated just before Swamiji had left San Francisco and he sported a full black. Prabhupada didn't like the beard. Cautiously and indirectly he mentioned it, but Ramanuja beard stayed. Ramanuja carried book about Tibetan Buddhism, and he didn't seem fixed in Krishna conscious philosophy. But here he was one of the loser, sentimental San Francisco devotees, ready for Indian adventures with Swamiji. Thank you, Mataji. Thank you. Yeah, Lalit Mohan Prabhuji. Yes, Mataji. Srila Prabhupada visited the wealthy Delhi industrialist, Mr. Sid Dalmia, to discuss plans for printing some of his books in India. Mr. Dalmia received him well, but gave only vague promises of help. Prabhupada also met with Hicharan Sharma, Mr. Dalmia's secretary, who worked closely with Hanuman Prasad Podar of popular religious publishing company Gita Press. Srila Prabhupada was already acquainted with all three gentlemen, since they had all donated toward his first volume of Srimad Bhagavatam. Prabhupada wanted Gita Press to publish his Gitopanishad and Srimad Bhagavatam. Hicharan Sharma showed him an illustrated Gita in Hindi poetry, and that he had recently published. But my Gita, my Bhagavatam, said Srila Prabhupada, appearing disgusted, is the description of God. It is a description of Krishna. Mr. Sharma said he couldn't see how Gita Press could print Prabhupada's voluminous writings. Nevertheless, Prabhupada still considered privately printing Gitopanishad with Sharma as his agent. You can finish, Prabhuji. Thank you. Yes. You can finish, Prabhuji. Okay. On October 11, Prabhupada wrote to Brahmananda, we must have our books printed. We must have our books printed. We have wasted much time in the matter of editing and finding out a suitable publisher. When I was alone there was 3 volumes published, but during last 2 years I could not publish even a single volume more. It is a great defeat. If I have 1 or 2 sincere souls like you, and if we can make more publications, then our missions will be great success. I am prepared to sit down underneath a tree with one sincere soul, and in such activity I shall be freed from all diseases. Thank you. సో ప్రభుజీ కీర్తనానంద ఫస్ట్ సన్యాసి డిసేబుల్ కదా, తర్వాత ఇప్పుడు అచ్యుతానందకి ఎప్పుడు ఇచ్చారు ప్రభుజీ ఇనిషియేషన్? ఇందాక గాయత్రి మంత్ర అని చెప్పారు కదా. నేను పార్ట్ సరిగ్గా చూడలేదు మాతాజీ. యాక్చువల్లీ మా డాటర్ని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళాను. సో అచ్యుతానంద ప్రభుజీ కూడా ఇనిషియేషన్ ఇచ్చారు ప్రభుజీ ఇక్కడే? ఇనిషియేషన్ అప్పటికే ఇచ్చారు కదా, ముందు కూడా ఇచ్చారు కదా చాలా మంది. సన్యాసి అది లేదా? అవును, సన్యాసి అది నేను చూడలేదు మనం, చదవలేదు మనం. ఐఎమ్ సారీ, ఐ డిడ్ంట్ రీడ్ ఇట్, ఐ కుడెంట్ ఫాలో ఇట్. యా
We will stop it here. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mataji. So, Yes. we will do the whole shloka today, Yes. the whole Yes. shloka practice today. Now, how we do, Mataji, is like 3 lines. ప్రభుజీ ఇది నిన్న చెప్పిందే కదా, సో మీరు ఫస్ట్ది చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేసి కంప్లీట్ గా చేయండి, తర్వాత ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీస్ చేసి. So what we do is first 2 lines together 3 times. First 4 lines in this way together 3 times. Next 4 lines together 3 times, and then the whole Yes. shloka 3 times. Okay. Yes. 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 Yanno bhayam grahebhyo bhut ketubhyo nrubhya eva cha sarishripebhyo damstribhyo bhutebhyo mobhya eva cha. Please repeat. ఎన్నో భయం గృహేభ్యో భూతేభ్యో భూతేభ్యో సరీసృపేభ్యో దంస్త్రిభ్యో భూతేభ్యో మోభ్యేవ చ. यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो नोभ्य एव च. ఎన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్యైవ చ సరీసృపేభ్యో దంస్త్రిభ్యో భూతేభ్యో మోభ్యైవ చ. यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च. ఎన్నో భయం గృహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్యైవ చ సరీసృపేభ్యో దంస్త్రిభ్యో భూతేభ్యో మోభ్యైవ చ. सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपाणि कीर्तना प्रयान्तु. One more, sorry. सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपाणि कीर्तना प्रयान्तु संक्षयं सद्यो. Should I do it once more? Yes, Prabhu. I got a call in between, I'm sorry. सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपाणि कीर्तना प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकः. सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाणि कीर्तना प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयःप्रतीपकाः. From the other sim, so data is getting cut off. Am I audible right now? Yes, Yes, Prabhuji. Report, Prabhuji. Prabhuji left hand. I think network issue is coming. He is still there, Mataji, but we are not audible, I think. Yeah. Now I will be audible, Mataji. Yes, There yes. is some wrong number getting connected to me again and again. Okay. सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपाणि कीर्तना प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः.
सर्वाणि एतानि प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तना प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयो प्रतीपकाः। सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तना प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। Now all the 6 lines, no, all the 4 lines together now. Okay, just try it. यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। भयं केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। येन श्रेयः प्रतीपकाः। यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। यन्नो भयं गृहेभ्यो गृहेभ्यो केतुभ्यो भूत् नृभ्य एव च केतुभ्यो सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। Will that be okay? Can you practice it from now? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Yeah, Lavanya Mataji, you can just guide them to practice. You can take the lead. Sarpan Prabhuji, Hare Krishna. Yes, Mataji. Na number first. Chela Mataji. Yes, Prabhu. यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। మళ్ళీ మర్చిపోతాను చూడండి చెప్పేసి केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दंष्ट्रुभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि नामरूपाकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। Yes, Okay, Marlene. Sirisha Mataji. He'll also read Mataji. Sirisha Mataji, Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. Shall I read Mataji? Yes, Mataji, నేను చేయనా?
1 minute, 1 minute. Sirisha Mata, you want to do? Okay, okay, Mataji. Yeah. Yenno bayam शरीषिपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो भोगेभ्यो च सर्वाणि भगवान् नामरूपाणि कीर्तनात् प्रयन्तु सक्षयं सद्ये श्रेय प्रदीपका. Hari Bol Mataji. Is it okay, Mataji? Excellent, Mataji. Not okay, Yes. excellent. It is Sankshayam. Thank you. Sankshayam idi. Yeah, Sankshayam. okay. Prayantu Sankshayam. Sakshayam Sadhyatya. Sakshayam annaru. But Okay, Mataji. perfect. Sankshayam. Yeah, Sankshayam. excellent. Sanshayam. Yes, Okay, Mataji. yes. Thank you. I'll log off. I need to go, Mataji. Thank you. Yes, yes. Can I I will try? read. Chandramauli Okay. Prabhu. Chandramauli Prabhuji. यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निर्भयेव च शरीरिष्वेभ्यो दंशिभ्यो भूतेभ्यो निर्भयेव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपान् कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्य येन श्रेय प्रदीपकः. Hari Bol Hare Prabhu. Hari Bol. Can I Nice. do, Mataji? Yes, Prabhu. Yes, Mataji. यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेय प्रदीपकाः. Thank you, Mataji. Very nice. Yeah. Anybody left to recite? Yeah. Mataji, Yeah. Hari. Yes. Yeah. Chandramauli. Sorry. Kinchan Prabhuji. Yeah. यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निर्भयेव च शरीक्षिपेभ्यो दंष्ट्रोभ्यो भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेय प्रदीपकः. Nice, Prabhuji. Very nice. Yeah. Nilima Mataji. Hare Krishna Mataji. Yes, Hare Krishna. यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यः भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपान् कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेय प्रदीपकः. Very nice, Mataji. Anybody left to recite? Hare Krishna Mataji. Madhav Mataji, మీరు చేశారా? హరిబోల్ మాధవ్ మాతాజీ. మాతాజీ చేసింది, మాతాజీ స్టార్టింగ్ లోనే చేసింది ఆవిడ. ప్రభుజీ మీరు చేయండి. మురళీధర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వెళ్తే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎన్నో భయం గృహేభ్యో భూత్కేతుభ్యో అది కూడా కలిపి ఎన్నో భయం గృహేభ్యో భూత్ అట్లా. ఎన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యో భోభ్య ఏవ చ సర్వాణ్యేతాని భగవాన్ రూపాని కీర్తనాత్ ప్రయాంతు సంశయం సద్యోయో న శ్రేయ ప్రదీపకాః. మళ్ళీ ఒకసారి లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ చెప్తారు. ప్రభుజీ చెప్తారా ఒకసారి? చేయమంటారా మాతాజీ ఒకసారి? ఎస్ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఇది చేశాక ఒకసారి ముందుకు కూడా వెళ్దాం. దీన్ని ప్రీవియస్ మనం చేసింది ఏదో అప్పుడు ఆ ట్యూన్ ఈ ట్యూన్ కలుస్తుంది అనమాట. సో దెన్ వి కెన్ గో గెట్ ద ట్యూన్ ఫ్లో. యన్నో భయం గృహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ సరీసృపేభ్యో దంస్త్రిభ్యో భూతేభ్యో మోభ్య ఏవ చ సర్వాణి ఏతాని భగవన్నామరూపాని కీర్తనాత్ ప్రయాంతు సంశయం సద్యో येन श्रेय प्रदीपकाः. మురళీధర్ ప్రభుజీ చేస్తారు ఒకసారి? ఓకే ఓకే. నేను ట్రై చేయాలండి మాతాజీ. ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొంచెం ఇంకా సెకండ్
సెకండ్ లైన్ కష్టంగా ఉంది కొంచెం. త్వం తిగ్మధారా శివరారి సైన్యం ఈశా ప్రయుక్తో మమ చింది చింది చక్షుంషి చర్మాంచిత చంద్ర ఛాతయా ద్విషాం అఘోనాం హర పాప చక్షుషాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం మనం పర్ఫెక్ట్. ఇది దాన్ని కరెక్ట్ ట్యూన్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 4 లైన్స్ 8 లైన్స్. ఎన్నో యన్నో భయం గృహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ సరీసృపేభ్యో దంస్త్రిభ్యో భూతేభ్యో మోభ్య ఏవ చ సర్వాణ్యేతాని భగవన్నామ రూపాను కీర్తనాత్ ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో ఏన శ్రేయ ప్రతీపకాః. ఎస్ ప్రభుజీ ఆ పర్ఫెక్ట్. ట్యూన్ లో ఇది వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా కంటిన్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఇంట్లో వచ్చేస్తుంది. That's why it has taken a lot of time. Okay, from next sloka onwards it will be easy only. So Mataji, we will conclude it here today. Yeah. Everybody Because done I have right? program Hare in Krishna, advance. Mataji's and Prabhuji's. Yes, Prabhu. Yes, Mataji. Yes. Thank you for joining today's reading and recitation ka. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnav Vrind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Narasimha Kavacha ki jai. Hare Krishna. సో ప్రభుజీ అది ఒకసారి పెడతారా, అది స్క్రీన్ షాట్, సారీ వాయిస్ ప్రింట్ ప్రభుజీ? ఐ లాస్ట్